Stray dogs are a common sight in many cities, but their presence on our roads poses a significant threat to human safety and animal welfare. Stray dogs cause numerous traffic accidents each year, resulting in injuries and fatalities. Stray dogs are a common sight in many towns, roaming the streets in search of food and shelter. In Shaton, these dogs are not just a concern for their well-being, but also for road safety, as they sometimes wander onto highways and cause accidents. To understand more about the issue, we spoke with a local veterinarian. They explained that many stray dogs suffer from malnutrition, disease, and injuries. Without proper care, these animals struggle to survive. The vet emphasized that responsible pet ownership is key. If people stop abandoning their dogs and instead provide them with food, shelter, and medical care, the stray population can be reduced. There are also solutions for helping the existing strays. Municipal programs could provide safe spaces where these dogs can receive food and care. Vaccination and neutering programs would help control their numbers while keeping them healthier. For now, the veterinarian advises caution for both motorists and pedestrians. While the long-term solution lies in proper animal welfare, simple actions, such as slowing down in areas where stray dogs are common, can help prevent accidents and protect both people and animals. Shaton's roads have seen the share of accidents, and one unexpected factor contributing to these incidents is stray dogs, particularly along the highways. According to local police, these animals often wander onto the roads, creating hazards for motorcycle riders and other motorists. While many of these dogs have no owners, others were once cared for but were later abandoned, left to survive on their own. Authorities emphasize that laws do exist to protect animals, ensuring their welfare and safety. However, they believe that stronger municipal action is needed to address the issue effectively. Officials propose a dedicated space where stray dogs can be housed, provided with food, and cared for, funded by an allocated budget to ensure sustainability. Despite this, police say that for now, the best they can do is urge riders to take precautionary measures to protect themselves. They strongly remind everyone to always wear helmets and other protective gear when on the road. Fortunately, the reports show only one recorded accident this year in Barangay Dos, but ensuring safety remains a priority for all. So we are here at Barangay Poblacion 4, Shaton, Negros Oriental. So now, we will be distributing flyers to the residents here about our program, tomorrow's Stray Dog Awareness Program. So, let's go!
We pray for blessings. We pray comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing. A round of applause. In behalf sa Kapitan, Rolly, Dinoria, sa mga ga-host din, sa mga ga-prepare sa program, sa among iski, sa PNP, kung kaninyong tanan, may hapon. Kani nga itong programa karon kapalit niya is Stray Dogs Awareness Program nga ginahimo karon diri sa atong barangay. Tungod kay kini nga programa nako kay punin usap is problema nato diri sa barangay mod kay kanina pinadiskusya tungod ani nga tuwang ani atong mga iro ani atong dalan gawas sa mga diwang disgrasya kani kung mga rabis ko na may naitabo ko diri sa tuwa usap ko na sa ato mga problema sa barangay. So ako isip ko sa kagawad ako kay kung kalipay naabot ni ron matsada on taog nadaghan was namin kay ang programa kani Stray Dogs supaya na din programa is usap ni kay importante po nga mga programa nga angayan nato nga tutukan po namo po diri sa barangay kay kini delikado mo kayo ni ani mga iro. So dili ra nako tason. I welcome you all. Ato nang sugdan kani nga programa. Daghang salamat. Tastes like too late. We're the one wrong. Lahat tayo may lumabag kakaiba. Sa di pa na ay makikita na iba ang pagkagustuhan. Sa kabutuhan Nagkaya pagmamahalan Magbigay na halaga sa'yo Nasa ang pagkilala Kung sino ka man talaga Pinoy, ikaw ay Pinoy Iba-iba sa mundo Kung ano kaya mo Ibang-ibang Pinoy Huwag kang matatakot Today, as I introduce you to our guest speaker, he is a police master sergeant in our municipality. And please help me welcome our guest speaker, Mr. Jose Marie Taico. Please give him a round of applause, please. May nga po natong tanan, sir, sa mga barangay officials o mga staffs dito sa Barangay 4 o sa mga students sa College of Education, sa mga organizers, o atong mga bisita ng mga presidente dire, at least naagoy mamati. Ako po pasalamat ka invite ang PNP dire sa inyong discussion kay kalamitan magod din siya doon. Dalik mga bill o motor. Isa o ganay lisensya. Dahil sa day, mga tanaw kinsay ka motor niyo pa yung direct. Ano ganay motor na may license? Mas pa'y ko itong makakapag license kay before na makakapag license, maagi mo magtawag seminar sa LTO. At least na mo yung knowledge before mo drive o motor
Starbucks. Ayun, pagkabasa na ko ani yung request, makarelate ko gamay sa title kay usa mo perspective sa una stray dog. Biyahe ko gikan norte pagilong diri south. Na ini kalitog labang, yawa na ko ka kuan. Mutong nasimplan ko. So usa ko sa akong mga sayo kay wala na ako gi-follow itong mga traffic rules. Kabayan sa pag-drive sa highway, labi na sa highway o either sa barangay road, sa barangay 4, o mga adjacent barangays. So, ang stray dogs, meaning, kato mga layaw nga iro, or kato mga iro na i-abandon na sa mga owners, kato bang mga kape na i-sagdaan na lang, or katong gipangkuhian, katong wala ng higtan, o katong mga layaw, o katong mga kana bang makita nato sa mga diasrangi, bahitan, katong walay mga owners, walay mga tagiya, walay katong gapakahon nila, manay makonsideradong mga stray dogs. Nya kani sila, usani sila makakos og accident, labi na sa National Highway. Sa una, diri sa barangay Napakaw na assign ko, dagang nagdisgrasya diya kay tungod kay ang ilang mga hero, ipasagdaan na nila, dagang kalit sa highway na naman may mga usog kayo mga labi ng motor, madisgrasya kay tungod kay mas magan yun. Muna usapos mga palita kung daon mo o hero, tapos inyo ra gipasagdaan nya mabalan nga kamo mo'y tag-iya or kamo mo'y gabuhian ng iro nya nakakos og aksidente ng iro nabo kay liable ka ana, pwede ka malanat sa aksidente, pwede ka ura ka i-complain ka appeal sa aksidente. So there is ako lagi ikuan sa based on experience o sa contribution sa police, na ako'y mga gamay nga tips nga mag-drive ko sa highway. Number 1, yun, lukat yung lisensya. Tapos, kung mag-drive ko sa highway, mo ito nga aware ko mo sa inyong kuan, kanang sa dalanon. Magtanaw mo sa unahan, either naabay, katulad yung iro sa gilid. Ngayon, kailangan po kabalumos dalan na parita ganing sa National Highway na ay particular place nga naagoy mga irot yung magkuhan. Dapat advance mo na makabalo mo para iwas disgrasya. Tapos, alert mo. Kaya kalimitan rin sa itong municipal na ka, nagoy ba mag-drive na makita kaila, sundo nila itong sundo nila ilang kaila. Dili na sila aware sa tubangan, sa kilid. So, gunay mo dagan yung rosto nga, sigurado yun, yun. So, kailangan ta aware o alert ta sa highway. Tapos, ang atong pag-drive, dili ta magsigig makusog. Anyway, maabot rin muna sa tuwang destination. Ang required yun rin sa municipal ato sa streets, labi na sa National Highway, 30 kilometers per hour, 30 kilometers per hour yun ang kuan. Mas prefer nga speed. Pero yung ba magdali, wala ang usahay, madisgrasya yun sila. Tapos, kaning sa palitag kung ang hero idaga na sa highway, dili mo mukalit o kuan. Muli ko dayon, wala yung mga ko sa disgrasya. So inyo na good buhaton, slow down rin mo, pahinay. Then sa atong mga pet out, kisay nagkatagian rin mga
Jose Marie, sa inyong maayong mensahe alam na natong tanan. So, sa tanan mo na karon nga wala na i-appeal sa ato ang program. So, manghinaot din na aware jud ka sa atong mananap, sa ato ang iro. Okay? Para na sa atong kaayuhang tanan. Most especially sa tanan drivers, no, importante jud nga ma-aware ta. Okay? Dahil salamat. Certificate of Appreciation in recognition and sincere appreciation of your outstanding contribution as a guest speaker during the program Stray Dog Awareness, held on May 16, 2025. Your valuable insight and dedication have significantly enriched the event and helped raise awareness on a vital issue in our community. Signed by J. Aglas Maria, B.Ed. Juan Mayor, Dr. Michael Mark Ancalas Cusin, our instructor. This certificate is proudly presented to Police Master Sergeant Jose Marie H. Taiko. Please give him a round of applause. On behalf of our barangay captain, I would like to call Honorable Victor Smafranca to receive the certificate. Certificate of Appreciation in grateful recognition of your generous support and valuable assistance in making the Stray Dog Awareness Program possible. Your leadership and commitment to community welfare have played a vital role in the success of this event. Signed by J.L. Ross Maria, B.Ed. Juan Mayor, and Dr. Michael Mark Ancalas Cusin, our instructor. The certificate is proudly presented to Honorable Rolly DeLorean. Hush, but creatures who need food, shelter, and protection. Addressing the issue of stray dogs requires a multifaceted approach that combines population control, responsible pet ownership, community involvement, and public safety measures. You may Dog awareness. We are also grateful to our speaker for sharing valuable insights and expertise on this important issue. To our Barangay Kagawad, thank you for your support and presence. We, the B.Ed first year students from Norso Shaton, appreciate your commitment to our community's welfare. Let's carry the lessons we have learned today and work together to make our community a better place for both humans and animals. Let's work together to make a difference. Maraming salamat po. Thank you so much, Jaya. So thank you so much, everyone, and again, good afternoon. Salamat sa pagtambong sa Gamay Rata. At least natay nakatunan sa Gamay lang po. Thank you so much, everyone. Natay snack. Isang pagkana ng kulit. Tagan may na-prepare, pero at least Tamis na. Thank you so much. Daghan kayo salamat sa pag-ari. Kagawa, thank you. Salamat